Hey guys, good morning. My name is Francisco. I'm one of the keepers here at the herpetology department at the Houston Zoo, and I'm really excited to be with you guys this morning to talk about one of my favorite animals, both here at the zoo and in general. These are the Mexican alligator lizards, the genus Abronia. Buenos días todos, me llamo Francisco, soy uno de los keepers aquí del herpetario en el zoológico de Houston. Estoy muy emocionado de estar con ustedes hoy para platicar de uno de mis animales favoritos. Aquí en el zoológico y en general son las lagartijas arboreales mexicanas del género Abronia. Now, these guys, as their name implies, they come from the mountain ranges of southern Mexico. There's roughly 29 or 30 recognized species of these guys. This one, Abronia graminia, is just one of them, and one of the more widespread ones. You'll find them in, I believe, Oaxaca, Veracruz, and Puebla. Como el nombre dice, estas lagartijas vienen de las montañas del sur de México. Hay más o menos 29 o 30 especies reconocidas de estas lagartijas. Esta especie, Abronia graminia, es una de las que se encuentra sobre muchos estados. Estas se encuentran en Oaxaca, en Veracruz, y en Puebla. So these guys are primarily arboreal. They're going to be hanging out high up in the trees, typically in the canopy. They're not often found below about 4 or 5 meters from the ground unless they accidentally fall down. And these guys will move both up and down trees and between trees. They tend to live in relatively small patches of forest, at least each individual. And they'll be traversing different oak trees and pine trees, which is part of their unique habitat, that even though it's very humid, almost like a tropical forest, you're going to have a lot of this different kind of vegetation. Estas lagartijas son arboreales, van a estar viviendo en las alturas de los árboles y de los bosques de México. Es muy raro que se encuentren menos de 4 o 5 metros de la tierra, del piso, al menos de que por accidente se caigan. Y ellos van a vivir no solamente de arriba para abajo en los árboles, pero también cambian de árbol a árbol. Viven en áreas más o menos chicas de bosque. Van a estar viviendo en los árboles de pino, y otros diferentes tipos de árboles, que es muy único de su hábitat porque aunque sea muy húmedo como una selva, va a tener vegetación diferente. These guys are also known for living in bromeliads and other epiphytes, as their exhibit can show. Here in the reptile house, they'll actually make their shelter in the bromeliads, and they're most likely also drinking from them as water collects in them. Estas lagartijas también se reconocen por vivir en las bromelias y otras plantas de ese tipo. De hecho, van a poder hacer su hogar entre las hojas de la bromelia, y también van a estar tomando el agua que se colecciona. So as you can see, they get their name from the alligator-like scales that are on their back. Very unique among lizards. They're going to look very similar to what you would find on larger crocodilians. And it's really pretty, really ornamental, and it's going to be very different than what you would find on a lot of other lizards. Como si ven, el nombre de la lagartija lagarto llega de sus escamas, muy únicas y muy especiales. Tienen unos diseños increíbles y muy ornamentales, y van a ser muy únicos comparado a otras lagartijas. As you can kind of see with her tail, she'll sometimes start to wrap it around my finger, especially as she starts to move. So these guys will use their tails, that's almost like an extra arm, to help them climb up and down the trees as they move throughout the canopy. Entonces, si ustedes ven, especialmente cuando ella se empieza a mover, a veces va a usar su cola parecida a otra pierna para poder ayudarlos a escalar los árboles y toda la vegetación que tienen que
escalar. Now, these guys are largely endangered. The genus as a whole has several imperiled species. Some of the biggest threats to their survival is going to be habitat destruction. These guys, even though they live in relatively small patches of forest, they're going to be susceptible to lower availability of habitat. And because of the mountain ranges in which they're found, their ability to move to different patches of habitat is often going to be limited. Este género de lagartijas de Abronia, desafortunadamente, muchas de las especies están en peligro de extinción. Una de las razones por las cuales están en peligro es la destrucción de su hábitat natural. Aunque estas lagartijas vivan en áreas relativamente chicas de bosque, están muy sensibles a la destrucción de ese hábitat, y como viven en las montañas, eso lo hace un poco difícil para que ellas puedan encontrar otro tipo de hábitat. Another reason that these guys are imperiled is going to be poaching for the pet trade. There are some mixed reports of how much this actually contributes to them being endangered, but we know that they do get poached for the pet trade. And of course, any sort of unregulated collection like that is going to be detrimental to a species. Otro de las razones por la cual están en peligro de extinción va a ser colección para ser mascotas. Hay diferentes explicaciones y razones por la cual esto podría estar afectando su cómo viven en su hábitat natural. Y a lo mejor no es tanto un problema como a veces pensamos, pero de todas maneras, ese tipo de colección sin regulación va a ser de cualquier especie. Another reason that these guys are actually endangered, and one of the third major reasons, is going to be conflicts with locals. These guys will sometimes have a reputation for being dangerous and venomous because of the way that they use their tails. But there are some on-the-ground organizations that are working to work with these locals, and which has also shown that even within their home range, they will sometimes not move from the same tree for several days. Entonces, como si ven, es muy calmada aquí